I am happy to help. Have you noticed anything suspicious recently? So. Remember, don't let any strangers come into your... Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Auch mal, wir können ihm was gegen seine Migräne geben. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Who? Entwickler kleine Vampire. So wirklich. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny. I didn't want to sound selfish. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Oh, jetzt jemand Neues. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Venus ist schwer besorgt ihre Familie. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Ja, wir sind auch noch derselben wie vorher. Nichts hat sich bei uns geändert. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? Ja, du hast einen... What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Please, sir. Whether you need to buy something or not, I'm happy to help. Ja, ich glaube, hier sind wir schon wieder raus aus West End, ne? Oder? I'm sure Kaloon Russell has no interest in such a conventional menu. Wir aber auch nicht mehr unbedingt mehr. Das hier wird der Club sein, ne? Ich hab die ganze Trinkmenge über den ganzen Markt und bei Abgaben gekriegt. Trinken ist wichtig, mein Kind. Trinken ist wichtig. Oh, der guten Dame. Good evening, miss.
Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reid. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Naja, Junge, es ist gerade mal 15 Uhr. Das solltest du hinkriegen. Immer wieder kleine Schlückchen. Trinken ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also wirklich. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Und gerade jetzt mit einer OP noch viel wichtiger. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Genau zusammenhanglos reden, wenn sie über ihr Geschehen spricht. Ja, stell dir vor, du musst dann auch an Ratten rumnagen. Die du nicht genug Wasser trinkst. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reid? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. Hat sie erwähnt, dass sie hungrig ist? Okay, ich bis auf, dass sie hungrig ist. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Die gute Dame. Wir mussten jetzt. Oh, warte. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht lang. Das sieht zu Richtung. Jetzt kann man noch raus alles. Also ich bin natürlich hier unbedingt hin. Das war ja der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, jetzt zu streamen, weil ich weitermachen will. Aber so viele neue Sachen erfahren. Wir haben unsere Mutter getroffen. Das ist ganz gut. Möchten Sie mehr wissen? Verteidigen Sie unser aller Freiheit, treten Sie der königlichen Flotte bei. Möchten Sie mehr wissen? Fragen Sie beim nächsten Rekrutierungsbüro nach. Gefühlt habe ich den ganzen Tag ein Glas am Mund. Nee, tust du nicht. Weißt du ja noch nicht mal ich und ich trinke wirklich mal 2 Liter am Tag. Edge. So.
Löschen. Wer ist denn das da jetzt schon wieder? Hallo, Mister. Wer bist du? Good evening, old chap. Are you Yeah. all right? I won't lie. Erholt sich. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Go bed. Ah, okay, das ist der Eingang in den Escort. Okay. Nice, den haben wir also gefunden, aber er hat doch gerade eben irgendwo geschrieben. Help me, help me. Aber das einzige Schöne ist, oh ja, wir sind nicht mehr. Hallo, Mister. No. Oh doch, das ist immer noch unser Liga-Datei. Doch nicht damit gerechnet, dass die Kleinstricher Temple Markthalle. Hallo. Ach, wenn Mutter das wüsste, was wir hier machen, ne? Hast du denn schon einen ausgesaugt? Nein. Noch nicht. Wir haben noch keinen ausgesaugt. Immer noch nicht. Es lebt noch alles hier. A Speisekarte. restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. The Blind Gourmet Tagessparte. Vorspeisen. Raten Sie mal. Geheimnisteller, exquisite Geschmäcker, Hauptgericht. Schmackhafte Überraschung, wundervolle Genüsse, veredeltes Kuriosum, Nachtische, süßes Geheimnis, heißkalte Überraschung und eine Gaunerrevolution. Vorwarnung. Allen unseren Gästen werden die Augen verbunden, bevor sie zu Tisch geführt werden. Sie sind eingeladen, zum Genuss ihrer Mahlzeiten all ihre Sinne zu benutzen, mit Ausnahme ihres Augenlichtes. Ich war gestern viel zu sehr mit einer Familie von Arbeit beschäftigt. Aber Arbeit. Deswegen freue ich mich ja, dass die Ende an dann ist, dass ich entspannen kann. Oh, danke schön. Ja, gestern hast du auch keinen Stream verpasst, weil ich ja auch gestern nicht gestreamt habe. Mein Kopfbauer. Cool, das können wir ja mal unserem unserem Feinschmecker. Oh, ist jemand gestorben? Bin ich da so auf dem Laufenden? Nee, bis jetzt ist. Also, die einzige, die bis jetzt gestorben ist, ist ja hier unsere Dorothy. Guck mal, hier müssen wir auch unbedingt noch mal hin. Nach Whitechapel. Aber bis auf Dorothy. Nee, das kennen wir noch nicht mal. Der lebt noch. Unser guter schon Hampton lebt noch. Und guck mal, wie du siehst, hier gesund. Ja, das einzige Whitechapel ist halt bedenklich. Ja, da müssen wir mal so rumrennen, wieder, wo ich es gerade sehe. So. Sind wir denn jetzt schon wieder unterwegs? Fresh water. As long as it's not holy water, I may find some use for it. Okay.
auch immer wir es jetzt eingesammelt haben. Nein! Hier ist niemand. Er hat gefragt. Haben Sie den Verstand verloren? Ja, wo denn? Gar nichts. Ist hier jemand? Oh, falsche Taste. Dead inside, don't open. Ja. Cool. Wollte ich ja eh hin nach Whitechapel. Ja, ja, wir gehen zum Escalon Club. Ich hab das nicht vergessen. Oh, wo ist hier eine Ratte? Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Oh, ach so, ja, den kennen wir ja schon. Den haben wir schon 2-3 Mal gesehen. Cordial. Was macht ihr? Gangs are ruining this neighborhood, if you ask me. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reid. How are conditions in Whitechapel these days? I hear gunshots every night. It's just like the war in the trenches, Doctor. I can't stand it. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Cool. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Müssen Sie nicht. Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. Not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all. Als ein Kriegsveteran, seit er von der Front zurückkam, war Benjamin von der Medizin angewiesen. Ja. Ich glaube. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Ja, das reibt ihr das Goodbye ruhig for noch jedes Mal wieder rein, dem Arm. Gerade zu ihm sagst, ich verstehe das. So. Wir konnten... Doch, was können wir ihr denn geben? Killton. Ich glaube, Whitechapel wird fallen, früher oder später. Ja. The gangs are ruining this neighborhood, if you ask me. Jetzt hängen wir hier im Ladebildschirm. Good evening, my dear colleague. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? When people buy guns instead of medication, it means they have already traded hope for fear in their hearts. In my book, that's never a good thing, Doctor. Ja, stimme
eigentlich ohne medizinische Erfahrung zu. You look ill, Miss Swanborough. I wonder if your concoction will do the trick. I have no doubt it will. But I'm not against a second opinion, Dr. Reid. Well, there you have it. Take this remedy, but be discreet. It may damage your business otherwise. Thank you. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. When science fails you, this elixir will give you faith again. If I could get some work. Who distribute flowers at this hour of night? Mr. Bates, Evening, Doctor. how are conditions in Whitechapel at present? The way this sickness is spreading, I don't think there'll be enough new bloods to replace those tenants I'm losing from this bloody thing. Dieses Kindgeschrei. Okay, du bist gesund. Goodbye, Mr. Bates. Eigentlich dachte ich mir gerade, wir können ja eher unserem guten Feinschmecker da den Tipp geben. Und jetzt sind wir hier auf einmal wieder in Whitechapels angekommen. Ja, ich krieg das gut hin. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Mal wegen Erschöpfung können wir auch noch behandeln. How are the current conditions in Whitechapel? When there's more people outside at night than during the day, then you've got to start to worry. Do you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Ich muss meine Snacks ja gesund halten, mein Guter. Right then. Show me what you have. Das ist ja der einzige Grund. Wenn wir mal realistisch sind. Und du? You again? What do you want this time? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Naja, er überlebt ja auch nur, ne? Aber er hätte sich auf einen. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Ah. Wir waren das oben nochmal. Ach, der, ja, er hier. Ja. 30% Verlust in Blutqualität, das geht ja gar nicht. Müssen wir ja dringend. Oh, und die arme Dame müssen wir auch noch kümmern. Und Lungenentzündung. Gut, da haben wir gar nichts zu tun, ne? Hier heilt sich der. Sind wir gerade dran? Ein Pfarrer. Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. Nimm. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Goodbye, Mr. Peterson.
You look so pale, my lord. Would you like me to Good evening, Christina. change your mind, Mr. Reid? Ändere ihre Ohrringe oder was das auch immer sein soll. Sehen. Ah ne, das ist ihre Haare, okay. Merkwürdige Ohrringe. Hat sie irgendwas Neues für uns? How are the conditions in Whitechapel these days? When I think about all the people who died trying to reach England, it seems we escaped a war just to die on foreign shores, hated by all. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Da haben wir ihn schon. Was? Good evening, Doctor. Can I help you? Er ist gesund. How are conditions in Whitechapel at the moment? I always thought it was my role to reveal what really happens in these forgotten parts of London. And you're not sure anymore? Emptied coffins, cannibalism, walking dead. I'm trying to report the truth about what's going on, but no one believes it anymore. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ich finde es übrigens gut, wie fokussiert ich auf meine Ziele bin. Ich mache mich gut. Warte, kommen wir in die Kirche rein oder was das hier mal ist? Guck mal, der gute Pfarrer. Der Pfarrer? Ja, die... Ja, du hast über Good Kopf, du evening, Pfarrer. Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Guck mal, weil wir nett sind, ne? How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? Don't you hear the trumpets? The apocalypse is upon us, Dr. Reid. The final battle. Tell me the reason why you despise Joseph Larrabee so much, Tobias. A Yes, Lord. faithless shepherd is the worst criminal, for he leads his flock to the abyss by disregarding the right path. God smote this man, for he doubted. I only met him briefly, but he seemed a dedicated man who tried to provide guidance. Do you not believe in punishment, my son? I am not talking about the law of men. I am talking about judgment from heaven. Und wir glauben an die Wissenschaft. Wir sind zwar inzwischen selber Vampir geworden und so, aber I believe in the logical and factual organization of everything in the universe. God, if he exists, is just a principle waiting to be discovered. Armageddon is upon us, Dr. Reid. The final battle where every soul will be weighed. I'm afraid yours will burn for a long time. ja, das ist okay. Es steht schlecht um mich. Ja. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. I have heard enough.
Goodbye. Das nein, wir wollen ihm unsere Medizin evening, aufs Auge Mr. drücken. Whittaker. Wir schwimmen It's Finger Father mit unserer Whittaker, Wissenschaft. So, are you still lost in your rational delusions? Nee, Don't you aber wir haben... fear getting sick yourself? Faith gives me all I need, my son. If I must fall, then so be it. Oh, guck mal, No wir sind doubt zu your nett. faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. Ach. Ach. I have had enough for tonight. Goodbye. Auf einmal. So, ihn müssen wir unbedingt finden, ne? Lungenentzündung. Wer ist denn das? Richard Mittel. Ach, das war der. Oh, den müssen wir unbedingt finden. Und sie hier. Dass wir ihn bald verlieren werden.